אנשי המדע, הארכיאולוגים, הגיאולוגים, כל אלה חברו יחד בכדי לספק לנו את ההוכחה החותכת לאמיתותו של התנ"ך. גם לספקנים שראו עד היום את התנ"ך כאגדה, הרי כרגע הם חייבים להודות שמה שהתרחש לעינינו הוא בדיוק כמתואר בספר בראשית. הן בגודלה של התיבה בצורה מדויקת הוכח שזה בדיוק 300 אמה, 150 מטר, הן במיקום של התיבה שמתואר בתנ"ך כי הרי אררט בטורקיה, בדיוק שם במקום הזה התגלו הממצאים. I hope to prove that the underground structure is in fact that of a boat. העדות ההיסטורית שמלפני אלפי שנה מתאמתת היום במעבדות, מעבדות המחקר המודרניות ביותר, עם רדארים משוכללים ביותר, עם החקירות והבדיקות המדעיות שמאשרות אחת לאחת את הנאמר בתנ"ך. is 20.6 inches and 300 of those is exactly. כאן אנחנו רואים כתבות בעיתונות העולם על תיבת נוח. הכתבות האלה שמאשרות את המחקרים ואת הגילויים המדהימים שעשו רעידת אדמה בעולם. האם אתם מאמינים שתיבת נוח קיימת או שזה נשמע כסיפור אגדות? Could the legend that sounds like a fairy tale really become proven fact? Well, the search has been going on since biblical times. And in a moment, you're going to meet some people who are positive they have found the Ark. Now, we know such claims have been made before. But a few months ago, these people came to 2020 with some new and intriguing scientific findings. We followed them to the mountains of eastern Turkey. And what you'll see is a bizarre adventure with a host of unlikely characters. Tom Gerald's story takes many twists and turns. החוקר כאן מראה לנו את ההר מרחוק, הר שמכוסה בשלג, השלג הזה שהצליח לשמר את האונייה עד היום הזה. מדידות, סימונים, אתם רואים את הבדיקות עם הרדארים המיוחדים, מדידות וסימונים נתנו תוצאות חד משמעיות על הצורה של תיבת נוח. This data it does not represent natural geology. It's some man-made structure. These reflections are occurring very periodic, too periodic to be random natural type interface. בפניכם מדגם שחזור של תיבת נוח, וכאן אנחנו עוברים לראות בעיניים. יש פה אתר שממשלת טורקיה הקימה בכדי שמכל העולם כולו יוכלו להגיע ולראות ולצפות בממצאים המדעיים, בממצאית. באימות של המידות, הגודל של התיבה הוא מדהים בדיוק כנאמר בתנ"ך. צילומי לוויין של האמריקאים שנעשו במשך שנים על שנים למטרות צבאיות, צילמו את האזור הזה. כעת משתחררים הצילומים האלה. Very unique object. It wasn't impressive to look at from a distance when we got up close to it. It had a lot of resemblance to wood. It was rock, obviously, but it did look like hand-hewn beams. A man in 1943 said he saw the Ark up there, so we were just following his trail. He gave me a map, and I went up there, and I was just reporting on what he said he saw. And I don't know if it's Noah's Ark or not, but it's... פה את חוקר צילומי הלוויין. And we've been looking for the Ark on Arat, and then we finally realized in the Bible, it's giving us clues to the Arat mountain range. So we started going there, and I've been looking for the Ark for a long time. So I try to have guarded optimism. When we came upon this object, our hearts skipped a beat because this looked just like the side of a ship and beams, and obviously it was rock, not a geologist, but boy, when you get up next to it, it's real impressive when you get up close. את התיבה הרבה זמן, אומר ראש צוות החוקרים שלנו, אבל הלב שלי החסיר פעימה. כיצד הצליחה תיבת נוח להשתמר כל כך הרבה שנים בצורה כל כך מדויקת עד הרי אררט? באמת, כיוון שזה סנסציה עולמית, גילויה של תיבת נוח בצורה כזאת מדויקת שמותאמת לסיפורי התנ"ך,
הביא לנו תגלית מדהימה. זו חשיפה לעין המצלמה שמאשרת לנו שבתנ"ך למעשה אין אגדות. זה פשוט אוסף של עובדות מדעיות. The more we investigate, the more we discover that the biblical stories regarding Exodus are reliable. Wrought by the 10 plagues, Pharaoh relented and freed the Hebrews. As the Hebrews began the exodus out of Egypt, the Bible says that Pharaoh changed his mind and chased after them. This proves scientifically that the large number of chariots described in historical texts are actually true and cannot be dismissed as impossible. With the Pharaoh and his chariots in hot pursuit of the Hebrews, the Bible sets the stage for the miracle of the sea. And the Lord drove the sea back by a strong east wind. The chariots of Pharaoh, strong east wind. And the waters returned and covered the chariots and all the host of Pharaoh. There are no official records of the cataclysm. It's not something the Egyptians would have been proud to remember, but an inscription from the time does make an intriguing reference. When I, Pharaoh, allowed the abomination of the gods, the immigrants, to depart, the earth swallowed their footsteps. This was the directive of the primeval water, who came one day unexpectedly. Hebrews journeyed into the Sinai wilderness. In the 3rd month, they camped at the foot of the mountain and built an altar under the hill and 12 pillars for the 12 tribes of Israel. Foot of the mountain is a place of worship, also from the same period, an altar with 12 standing stones. And the Bible says that one day Moses built an altar and 12 pillars for the 12 tribes of Israel. Now, here we have 12 pillars and an altar near a campsite at the foot of the mountain, which is, to me, almost unbelievable. But perhaps the most remarkable feature is a 2000 BC rock carving found on the plateau. The double-arched outline of the carving is familiar. It's similar to later biblical illustrations of the tablets of the law. But the parallels go even deeper. The carving is divided into precisely 10 squares. Professor Anati believes it's a symbol made by Moses' followers as a reminder of the 10 Commandments. The shows that the story of Moses and the Exodus can no longer be dismissed as the figment of a scribe's imagination. But this leaves one final question. How did the Bible get so many of its facts right? Explain why the archaeological record matches so well the biblical accounts. The bondage of the Hebrews, Moses' upbringing in Pharaoh's palace, the 10 plagues of Egypt, the parting of the Red Sea, and the 10 Commandments. The Bible remains the foundation of faith for 2/3 of the world's population. The modern age is also rediscovering it as a tool for understanding history.